ஹலோ கைஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ். ஆன்டி-எபிலெப்டிக் ட்ரக்ல ஒரு முக்கியமான கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து சோடியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் ஆர் சோடியம் சேனல் மாடுலேட்டர்ஸ்னு சொல்லலாம். சோடியம் சேனல் மாடுலேட்டர்ஸில் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு 3-4 ட்ரக்ஸை பற்றி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோடியம் சேனல் மாடுலேட்டர்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ட்ரக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெனிடாயின். ஸோ ஃபெனிடாயினோட வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சோடியம் சேனல் மாடுலேட்டர். செகண்ட் வந்து அதோட 3 ஃபார்மகோகைனடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபார்மகோகைனடிக் ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா இட் ஃபாலோஸ் அ ஜீரோ ஆர்டர் கைனடிக்ஸ். ஓகே, இட் ஃபாலோஸ் ஜீரோ ஆர்டர் கைனடிக்ஸ். செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹைலி பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் பவுண்ட். ஸோ ஹைலி பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் பவுண்டாக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அ ட்ரக் which cannot be excreted that much easily. ஓகேவா, அதனால தான் ஜீரோ ஆர்டர் கைனடிக்ஸில் வேறு நமக்கு ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். அண்ட் ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ என்சைம் இன்டியூசர். ஸோ வெரி காஷியஸாக அந்த ட்ரக் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா எனி அதர் ட்ரக் லைக் ஓசிபிஸ் கூட கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓசிபி ஃபெயிலியர் வரலாம். ஸோ அதனால் என்சைம் இன்டியூசர் அப்படின்ற வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட யூசஸ். சரி, சோடியம் சேனல் மாடுலேட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். சோடியம் சேனல் மாடுலேட்டர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சோடியம் சேனல் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சோடியம் சேனல் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து நமக்கு ஒரு 3 ஃபேஸ் இருக்குது. என்னென்ன ஃபேஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் சேனல் கேன் பி இந்த ரெஸ்டிங் ஃபேஸ், ஆக்டிவ் ஃபேஸ் அண்ட் inactive ஃபேஸ். ஸோ இந்த இன்ஆக்டிவ் ஃபேஸ் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா, இந்த இன்ஆக்டிவ் ஃபேஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆக்டிவ் ஃபேஸில் இருக்க நம்ம சோடியம் சேனல் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்லேயே ரொம்ப நேரமாக ப்ரொலாங்காக வச்சுக்கிறது. அப்படி தான் ப்ரொலாங்காக வச்சுக்கிறது தான் நம்மளோட சோடியம் சேனல் மாடுலேட்டர்ஸோடைய வேலை. சரிங்களா? ஸோ இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டில் இட் ப்ரொலாங்ஸ் த இன்ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் சோடியம் சேனல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ சோடியம் சேனல் வந்து இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்லேயே இப்படியே ப்ரொலாங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபெனிடாயின் இங்கே போய் பைண்ட் ஆகுது, அதனால் சோடியமாக கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்லேயே இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகாது, சீஜர் ப்ரொபகேஷன் வந்து அப்படியே பிளாக் ஆகிடும். ஸோ சீஷர் ப்ரொபகேஷன் இஸ் பிளாக்டு. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் டிராவெட் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. இதில் ஒரு டைப் ஆஃப் சோடியம் சேனலில் நமக்கு வந்து மியூட்டேஷன் இருக்குது. ஸோ சோடியம் சேனல் மியூட்டேஷன் இருக்கிறதுனால டிராவெட் சிண்ட்ரோமில் we cannot use any sodium channel blockers. So that is sodium channel blockers cannot be used in டிராவெட் சிண்ட்ரோம்ன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதோடைய தெரப்பியூட்டிக் யூசஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ தெரப்பியூட்டிக்கலாக எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. ஃபஸ்ட்டு எபிலெப்சி. ஸோ எபிலெப்டிக் uses, non-epileptic uses அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். எபிலெப்டிக் யூசஸில் என்னென்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இட் இஸ் அ ட்ரக் which can be used for generalized tonic-clonic seizures. ஓகே, செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ ட்ரக் which can be used in status epilepticus. It is not a drug of choice for status epilepticus, mind you, it can be used in status epilepticus. அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து 2 important points which we need to know for sure அப்படின்னா இதை எந்த சீஷரில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது, ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ஆப்சன்ட் சீஷர்னு எடுத்துப்போம். ஆப்சன்ட் சீஷரில் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டி டைப் கால்சியம் சேனலில் தான் வந்து டிஃபெக்ட் இருக்குது. ஸோ ஆப்சன்ட் சீஷரில் இட் ஹேஸ் நோ ரோல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதனால் அதில் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. நெக்ஸ்ட் மயோக்ளோனிக் சீஷரில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மயோக்ளோனிக் சீஷரில் இட் இஸ் கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட். ஸோ இட் இஸ் கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட், அதனால் we cannot use ஃபெனிடாயின் இன் மயோக்ளோனிக் சீஷர். நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நான் எபிலெப்டிக் யூசஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். நான் எபிலெப்டிக் யூசஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபெனிடாயின் இஸ் அ கிளாஸ் 1B ஆன்டி அரித்மிக். ஓகேங்களா, கிளாஸ் 1B ஆன்டி அரித்மிக். ஸோ இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க கிளாஸ் 1B ஆன்டி அரித்மிக்னா அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் யூஸ் இருக்கான்னா இது டிஜாக்சின் இன்டியூஸ்ட் வென்ட்ரிகுலர் arrhythmiaல we are using it. So any ventricular arrhythmia which is induced by digoxin அதில் யூஸ் பண்ணலாம். and it is also tried for trigeminal neuralgia அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. trigeminal neuralgiaல it is also tried. okay, so ஃபெனிடாயினோட வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சைட் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆஃப் ஃபெனிடாயின்ஸ் அதோட டெரிவேட்டிவ்ஸ்லாம் வரதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃபெனிடாயின் is highly thrombophlebitic. so it causes thrombophlebitis. வார்டில் தான் நம்ம பார்த்துருக்கலாம் ஃபெனிடாயின் வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறாங்க க்ரானிக்காக அப்படின்னா ஐவி லைன் தாங்காது. லைக் ஐவி லைன் வில் ப்ளோ வித்தின் 1 or 2 days. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த அட்வர்ஸ் ட்ரக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபெனிடாயின். வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அடிக்கடி நிறைய டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில். ஸோ இதில் நீங்கள் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், எல்லாமே இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் H. ஸோ 5 H ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் 3 விட்டமின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு H வந்து இட் காசஸ் ஹிர்ஷூட்டிசம். செகண்ட் H என்ன, இட் காசஸ் ஹைப்போகால்சீமியா. Third H, it causes hypertrophy of gums. அடுத்த H, it causes hypersensitivity. அடுத்து it causes hyperglycemia.
ஸோ எப்பயும் ஏடிஆர்னா அப்படியே படிச்சுட்டு போகிறது தான், பட் ஏன் வருது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ ஹைப்போகால்சிமியா ஏன் வருது, ஹிஸ்டூடிசம் அது வருது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஹைப்போகால்சிமியா ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி, லைக் விட்டமின் டியோடைய ஆக்டிவேஷனையும் சரி அப்சார்ப்ஷனையும் சரி அதுக்கு. ஸோ இட் டிக்ரீசஸ் தி ஆக்டிவேஷன், டிக்ரீசஸ் தி absorption of vitamin D. So this is the very important fact. Hypertrophy of gums ஏன் வருது, collagenases அப்படின்ற enzyme. So collagenases அப்படின்ற enzyme it is inhibiting. So collagenases are inhibited, that's why hypertrophy of gums வருது. Hypersensitivity இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிய வேண்டியது, it causes lymphadenopathy. So lymphadenopathy is a very important point. It can also present as pseudo-lymphoma. Okay, can also present as pseudo-lymphoma. Okay, hyperglycemia ஏன் வருது அப்படின்னா it inhibits insulin release. So it can cause hyperglycemia. ஸோ அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் நான் 3 விட்டமின்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன். வாட் ஆர் த 3 விட்டமின்ஸ்? ஸோ ஃபஸ்ட் விட்டமின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வைட்டமின் டி. வைட்டமின் டியில் என்ன பண்ணுது, ஆக்டிவேஷனையும் கம்மி பண்ணுது, அப்சார்ப்ஷனையும் கம்மி பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வந்து வைட்டமின் கே. வைட்டமின் கே இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இட் இன்க்ரீசஸ் த மெட்டபாலிசம் ஆஃப் வைட்டமின் கே. ஓகே, தட்ஸ் வை இப்போ தேர் வில் பி டிக்ரீஸ் வைட்டமின் கே. ஸோ சப்போஸ் சம் அதர்ஸ் சப்போஸ் ஃபெனிடாயின் ஷுட் பி அட்மினிஸ்டர்ட் அப்படின்னு இருக்குன்னா இன்ஜெக்ஷன் வைட்டமின் கே டு mother near term and newbornக்குமே வந்து we should be giving this. So that's why hemorrhagic disease of newborn வந்து we should prevent. அதுக்காக we must give injection vitamin K. Okay, next வந்து vitamin folic acid. So folic acid it will reduce, that's why it can cause megaloblastic anemia. அடுத்து ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு இல்லையா, it is a category X drug, that's why it is highly teratogenic and can cause what? It can cause fetal Hydantoin syndrome. Okay, next at high doses it can also causes ataxia, nystagmus அந்த மாதிரிலாம் போகலாம். ataxia, nystagmus at very high doses. So that's all. இதில் இந்த phenytoin IV administration, so IV administration of phenytoin can lead to this syndrome called as purple glove syndrome. So this is also very important point and it is being tested. That's all. Okay, next drug என்ன, carbamazepine. ஸோ கார்பமazepine பற்றி என்ன தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி செட் என்னது, இட் இஸ் ஆல்சோ அன் என்சைம் இன்டியூசர். நெக்ஸ்ட் என்ன தெரிய வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் ஆட்டோ இண்டக்ஷன் ஃபினாமினன் ஷோ பண்ணுற ஒரு ட்ரக். ஓகேவா, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வாட் ஆர் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வி கேன், என்னென்ன பண்ணி என்னென்ன இருக்குல்ல அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோக்கல் சீஷர்ஸ்க்கு it can be used, in fact it is a drug of choice. Okay, next வந்து டெக்ரீட்டல் அப்படின்னு சொன்னால் டெக்ரீட்டல்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும், ஃபோக்கல் சீஷருக்கு ட்ரக் போட்டுருக்காங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் டெக்ரீட்டல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ட்ரைஜமைனல் நியூரால்ஜியா, this is the drug of choice. Next வந்து if a patient, it is an anti-manic drug, so acute mania இருக்க கேசஸ்க்கு it is given. so anti-manic drug எங்கேயா valproate கொடுக்க முடியாது, லித்தியம் கொடுக்க முடியாதுன்றப்ப we can try carbamazepine. next வந்து இதோட ஏடிஆர் ஒன்று இருக்குது, இதோட ஏடிஆர்னாலேயே we are using it for diabetes insipidus. என்னன்னா இது ஆக்சுவலி இதோட ஏடிஆரில் நான் சொல்கிறேன், பட் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் diabetes insipidus. ஓகே, தட் ஆல்சோ நெஃப்ரோஜெனிக் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நெஃப்ரோஜெனிக் diabetes insipidusக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம். And at last it is the drug of choice for another condition called as, already சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, rolandic epilepsy. So rolandic epilepsyக்கும் it is the drug of choice. That's all. ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்குது, ஸ்லீப் ரிலேட்டட் ஹைப்பர் எபிலெப்சின்னு இருக்குது. ஸோ அதுக்கும் இதுதான் drug of choice. நெக்ஸ்ட் மெயினாக ஏடிஆர் பார்ப்போம். ஏடிஆர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நிமோனிக் சொல்கிறேன், கார்பாமீன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கார்பாமீன். ஸோ வாட் இஸ் கார்பாமீன்? First is C, it causes confusion. Second A, it causes ataxia. Third R, it causes rashes. Rashes can progress to Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. And it can cause blurring of vision also. And another thing is it is going to cause agranulocytosis. It causes myelosuppression. It causes eosinophilia. It causes ADH release. SIADH cause பண்ணும். And at last it causes neutropenia and reduced sodium, reduced sodium hyponatremia also it can cause. So if you know it will be very easy. The ADH release la நிறைய ADH release பண்ணுறதுனால தான் we are giving it in therapeutica diabetes insipidus, nephrogenic diabetes insipidus la we are using. Next very important drug which we are going to see is sodium valproate. Sodium valproate is a very important drug because it has a multimodal mechanism of action. First one வந்து it causes sodium channel blockade. Okay, it also blocks T-type calcium channels. வேற என்ன இருக்கு? It increases GABA. How it increases GABA? First thing, it induces glutamate
glutamic acid dehydrogenase enzyme. ஓகேவா? ஸோ குளுட்டாமேட்லேருந்து GABA ஈஸியாக வந்துடுது. நெக்ஸ்ட் it increases the synthesis of GABA. At the same time, it inhibits degradation of also. How it inhibits degradation அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, it inhibits degradation. How it inhibits degradation அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, by inhibiting GAT. What is GAT? GABA transaminase. Okay, so it inhibits GABA transaminase. So that's all. Next, இன்னொரு mechanism of action enna, it has an inhibitory role on NMDA receptors. So inhibitory role on NMDA receptors also, and so that's why glutamate it is decreasing na sila studies சொல்றாங்க. So glutamate also. So that's all. So என்ன இதோட uses அப்படினு பார்க்குறோம். So uses are very very important. It is a drug of choice for certain conditions. என்னன்னா, it is a drug of choice for generalized tonic-clonic seizures. It is a drug of choice for atonic seizures. Okay, it is a drug of choice for absent seizures, but atypical absent seizures மட்டும் தான் it is a drug of choice. Okay, and more than 2 years இருக்க childக்கு we can give. Okay, next it is a drug of choice for Lennox-Gastaut syndrome, and it is a drug of choice for Dravet syndrome, and it can be given IV in one condition called as very important emergency status epilepticus. Okay, and it is also the drug of choice for juvenile myoclonic epilepsy. Okay, these are all repeated questions. Next one, what are the non-epileptic uses அப்படினு இருக்கு. Okay, what are the non-epileptic uses அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, first one, it can be given for migraine prophylaxis, but rarely we give it, but anyways it can be given for migraine prophylaxis. Next is, it is a drug which can be used in bipolar disorder, and it is even a drug of choice in rapid cyclists. Okay, next it can be given in tardive dyskinesia, which is important extrapyramidal side effects caused by typical antipsychotics. Next, rheumatic chorea. Okay, so இது எல்லாத்துலயுமே, so very important thing which you have to know about the pharmacokinetic property is all the anti-epileptics are enzyme inducers except this valproate, which is an enzyme inhibitor. Okay, so how will you remember these side effects? Remember it by easily valproate. That's all. Valproate is vomiting. A for alopecia areata, it can cause alopecia, and it causes liver toxicity. Okay, and it can cause pancreatitis, and it has increased PCOD conditions, like it has increased risk of aggravation of PCOS. Okay, next it requires TDM, and R is for rashes, and O for it can cause obesity, and A for it can cause ammonemia, or ammonia is increased. How ammonia is increased? It can cause liver toxicity because of that ammonia is increased. And what is the antidote for that? Antidote for that, very important, you should know, this is L-carnitine, which is an antioxidant. Next, it can cause allergy, and T is teratogenicity. It is the most teratogenic drug overall, most teratogenic drug. Suppose the mother is taking, we should supplement her from the day of diagnosis of pregnancy, or even before, if she is planning pregnancy itself, we should supplement her with folic acid around 4000 micrograms. Okay, next, it can cause thrombocytopenia, and another E, it is an enzyme inhibitor, which you do not dare to forget. Okay, so அவ்வளவுதான், valproic acidல நமக்கு தெரிய வேண்டியது அவ்வளவுதான். Next drug which we are going to see about is lamotrigine. First important thing which they are testing in lamotrigine is, first thing is, it is a sodium channel blocker. Next thing, it is a T-type calcium channel blocker. Next thing is, it decreases glutamate release. Okay, so these three things are very important. Apart from that, what we have to know is, it can be given in generalized tonic-clonic seizures. It can be given in myoclonic seizures also. Very important. Why I am saying this? Because sodium channel blockers are usually not given, but it can be given in myoclonic seizures also, apart from valproate. And then it can be given in absent seizures also, and it can be given in focal seizures. If there is a condition where we cannot give valproic acid in Lennox-Gastaut syndrome, this drug is tried, Lennox-Gastaut syndrome. And we can give it in bipolar disorder in depressive phase. Very important. Okay, so what are the two conditions it is not given? That's very important. என்ன அப்படின்னா, not give in status epilepticus, and we must not give it in acute mania. Okay, always start in low doses. Okay, next,
வாட் ஆர் த ஸோ ஒரு சிம்பிள் திங் நிமோனிக் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு எல் வந்து வி கேன் கிவ் இன் ப்ரெக்னன்சி சேஃப்லி. ஸோ ஃபஸ்ட் இஸ் லாமோட்ரிஜன், பட் மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர்ட் நவடேஸ் இஸ் levetiracetam is the mostly preferred drug. Okay, so what are the ADR தான் இங்கே வெரி இம்பார்ட்டன்ட். adverse drug reaction, lamotrigine can cause Stevens-Johnson syndrome. This is very important to know. Next drug which we are going to see is topiramate. Very easy. It is a calcium channel blocker. First of all, it is a potassium channel opener, and it is a sodium channel blocker, and it is an AMPA antagonist, multifaceted action, AMPA antagonist. Okay, so you remember this. Okay, so where enganga idu use பண்றாங்க அப்படினா, first thing is it decreases craving in alcoholism. Okay, so this is very important and it's tested. Second thing is it is an anti-obesity drug which can be given along with phentermine oda we can give. Next, it is also tried in migraine prophylaxis like valproate. Okay, so okay, நம்ம ADR பார்க்க போகிறோம். ADR remember it as RAM. What R is renal stones. Why it is causing renal stones அப்படின்றது என்னன்னா, it inhibits carbonic anhydrase அதனால. Okay, next is it can cause angle closure glaucoma, or angle closure glaucoma இருக்கவங்களை கொடுத்தீங்கன்னா it can precipitate an attack. Next, it causes metabolic acidosis. And Ram ate lesser, he eats lesser, so 8 A is 8 lesser, no, so weight loss. Okay, this much we have to know about. Next, very important drug. So apart from renal stones caused by topiramate, another drug which belongs to the same class can cause renal stones. It is zonisamide. So we should remember that zonisamide is also very important. Okay, and there is another drug called as lacosamide. Lacosamide is a relatively new drug, and lacosamide, they are asking this adverse drug reaction which is specific for this drug because it increases suicidal tendencies. Okay, that's all. So இதில் இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு தெரிய வேணும்னா லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு ட்ரக் ரூஃபினமைட்னு ஒரு ட்ரக் இருக்குது. ரூஃபினமைட்னு இட் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டிவ்லி நியூ ட்ரக் விச் இஸ் நவு ட்ரைட் ஃபார் Lennox-Gastaut syndrome. Okay, so this much we have to know about. Okay, so thank you so much. This video has a compilation of some drugs which are sodium channel blockers. Next நம்ம இதில் add on பண்ணிட்டே போகிறோம். We'll see mostly about another drugs which can cause anti-epileptic action by different mechanisms of action. Thank you so much.